شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام. تفتح أبواب الجنة، يغفر لذنوب الأمة، شهر الصبر والهم. اتحاد المترجمين الدوليين علامة بارزة منذ العام 2021 بعد تأسيسه بحسب علم خبر صادر عن السلطات اللبنانية المختصة ورقمه 997، وترأسه الأستاذة الدكتورة وديان أحمد مرتضى. مقره الرئيسي في لبنان البقاع 8 التحتة. يهدف اتحاد المترجمين الدوليين إلى تعزيز مصالح المترجمين المعنوية والمادية، وإلى تعزيز أخلاقيات مهنة الترجمة بين مزاوليها. تعزيز مهنة الترجمة التحريرية والشفوية وتبيان أهميتها في ظل التطور الحاصل، إتاحة الفرصة للمترجمين حول العالم لتبادل الخبرات المعرفية والعلمية، وكما يعمل على تدريب المترجمين الصاعدين ويدعم أفكارهم وطموحاتهم. الاتحاد انوجد ليوقف بجنب المترجم حتى يساعد بالاخص المتخرجين الجداد واللي بعدهم هن يمكن بعدهم ما. يقدم اتحاد المترجمين الدوليين العديد من الخدمات، منها ترجمة المستندات والأبحاث كافة، تدقيق لغوي، تقديم دورات في اللغة والترجمة، تقديم طلبات هجرة وسفر، والإشراف على أبحاث الطلاب. تألق وتميز الاتحاد في كافة دوراته في الترجمة الاحترافية والقانونية، والترجمة بمساعدة الحاسوب، والترجمة الصحفية بعد الإقبال الشديد عليها، وكذلك على صعيد الدورات اللغات المختلفة، منها الألمانية والفرنسية والتركية والصينية وغيرها. وفي ظل التقدم والتطور الأكاديمي والثقافي، وقع اتحاد المترجمين الدوليين اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية في شؤون الترجمة والتعريب، ويعمل بالتعاون معها على فتح أول مكتبة عامة في البقاع. وكذلك عقد اتفاقية تعاون مع جامعة كنام فرع البقاع، وله العديد من اتفاقيات التعاون خارج لبنان أي عالميا، مع الاتحاد الآسيوي للمترجمين والمترجمين الفوريين أفتي، وجمعية المترجمين الفوريين في تايلاند سيبروتي، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع البورد الألماني، واتفاقية تعاون مع نقابة تكنولوجيا التربية، وكذلك اتفاقية تعاون مع المعهد العالي للغات في مصر الجديدة، واتفاقيات دولية وعالمية مع مراكز وجامعات أخرى. كرم اتحاد المترجمين الدوليين الدكتور روحي البعلبكي. في السنة الثانية على التوالي أقام اتحاد المترجمين الدوليين مؤتمره الثقافي واللغوي في الأردن، بعد أن نفذ مؤتمره الأول عبر الفضاء الرقمي. وفي إطار تعزيز المعرفة العلمية وخلال الشهر الفرنكوفوني، أقام اتحاد المترجمين الدوليين أول مسابقة ترجمة في لبنان بالتعاون مع وزارة الثقافة، وهو يحتفل بكل المناسبات الوطنية والعالمية، ويشارك في ندوات ثقافية ومؤتمرات على مستوى العالم. شعاره الأول في الاتحاد قوة وحدودنا السماء، وعمله ونجاحاته تثبت أن طريق النجاح لا ينتهي، وما زال في بدايته نحو تحقيق أهدافه المعرفية والعلمية والإنسانية السامية. مساء الخير، وأهلا وسهلا بكم في الليلة الثامنة من ليالي الاتحاد الرمضانية، والتي نستضيف بها الدكتورة شيرين الشورى. الدكتورة شيرين الشورى أستاذ بقسم اللغة الإنجليزية، ووكيلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب في جامعة بنها. تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة عين شمس، وعينت معيدة في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة بنها. حصلت على الماجستير والدكتوراه في الأدب الإنجليزي تخصص الدراما من كلية الآداب جامعة عين شمس، حاصلة على درجة أستاذ مساعد في العام 2011، ثم على درجة أستاذ في العام 2023.
عُينت بوظيفة وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في العام 2024. تفضلي دكتور، المنبر لك. السلام عليكم جميعا. أنا بحب أشكر دكتور وديان، وبحب أشكر اتحاد المترجمين الدوليين لاستضافتي النهاردة معاكم. يا رب أكون أنا ضيفة خفيفة عليكم، واعذروني علشان بس عندي برد شوية، بس إن شاء الله يعني تبقى محاضرة النهاردة نستفيد منها كلنا بإذن الله تعالى. أنا هعمل المحاضرة بالإنجلش، وهي المحاضرة أساسا هتتكلم على في مجال الدراما اللي هو المجال بتاعي اللي هو المسرح، وإزاي استخدام التكنولوجيا على المسرح. وأنا لاحظت في الآونة الأخيرة إن المسرح ابتدى إن هو يندثر، ما بقاش في وجود للمسرح. أنا اكتشفت ده فعلا يعني. حتى إنجلترا اللي هي طالع منها شكسبير وطالع منها بلاي رايتس كتير، المسرح كمان ابتدى يندثر لوجود التكنولوجيا، وجود اليوتيوب، وجود الفيلمز، السينما، يعني وجود التكنولوجيا بصفة عامة خلى إن ما بقاش في وجود للمسرح فعلا كتير في معظم دول العالم. أستأذنكم إن أنا هعمل الباوربوينت بتاعي علشان نبتدي نعمل اوكي. هجيبه بس من الأول، مش عارفة. لا، كده كده تمام. First of all, let's agree that technology plays an important role in our lives. No one can get rid of his mobile phone, the application on it, as Facebook, Instagram, WhatsApp. Without technology, we will lose communication with each other. Moreover, we will lose communication with the world around us. This indicates that technology controls humans' life and not the vice versa. From this perspective, I have got the idea of my research, which is Android versus humans, and specifically in Alan Ayckbourn's comic potential. And this is the name of his play. This play has been performed on the theater, in the British theater, on 1999. و1999 هو تنبأ بأن التكنولوجيا هتسود العالم كله، وده كانت سنة 1999، يعني كان in the past يعني. أوكي. Why I have chosen the theater to apply science fiction. In recent years, science fiction has been attracted by researchers, but this trend has not been expanded to the theater. There are many playwrights who fall into the category of science fiction, as Sam Shepard in The Unseen Hand, David Henry Hwang in 1000 Aeroplanes on the Roof, and Alan Ayckbourn in Comic Potential. But despite their fame, they have little connections to what is called science fiction community. The aim of this study is to explore the new methods that are used in science fiction theater through Alan Ayckbourn's scientific play Comic Potential. It also shed the light to the new elements that Alan Ayckbourn has used to bring both laughter and confusion to the audience. What is science fiction? So many critics vary in their interpretation about the definition of science fiction. Is it a theory? Is it a gender? It's a type or a trend? We have here Robert Hansen, for example, said that science fiction must use scientific method, reflect knowledge, and prove this can affect humanity.
We have also Bradbury. He said that science fiction is studying humanity over science. It is studying future and no attempt to describe what is real. Science fiction images, changes, and explores what is new and different. I do believe that science fiction is a type of fiction where the stories revolve around science and technology of the future. Although science fiction may be based on scientific truth, but it is still a fiction until it proves to be real. Science fiction is a powerful tool of mind, could affect the whole world. Technology was a dream that has been fulfilled these days. What is the difference between science fiction and fiction? Science fiction has its grounding in science and has possibility, while fiction has no groundings in reality and so has no possibility. Science fiction is based on facts, while facts and reality, while fiction is based on imagination only. Science fiction is almost related to real things, which is based on technology. For example, the robots, computers, spaces, we have laser guns, mobiles, while as fiction, its main focus is on fantasy, which involves things that do not exist in our real life. For example, talking to the animals, something like Hercules, Xena, Avatar, and those do not exist in our daily life. Science fiction has been published. There is no things that is named science fiction except in literature. And in literature appears the first novel that has appeared as a science fiction novel was Mary Shelley's Frankenstein, that is published in 1818, whose story suggested that humans' innovation could reach into machinery of the universe. And also we have the Time Machine that has been written in 1895 that paved the way to thinking about crossing the future through inventing a time machine. Shifting now to the obstacles of the science fiction, which prevented dramatists from writing plays on the theater that is called science fiction. Most of the playwrights seek not to challenge the mind of the audience. Instead, they seek to entertain the audience only. The theater has never taken science seriously. Incapability of physically producing fantastic words based on science to be performed on the stage. Also, the sets and costumes are more expensive than that used in the traditional way of performing the novels, performing the plays on the stage. We have also the appearance of the science fiction magazines, such as the first Man in the Moon. المجلات اللي ظهرت كلها بتتكلم على الساينس فيكشن زي سوبرمان، باتمان. المجلات دي كلها خلت ان المسرح يندثر وما ما يقدموش حاجة اسمها ساينس فيكشن بلاي. Also the appearance of the science fiction films in TV and cinema, as A Trip to the Moon, The Invisible Man, Godzilla, Planet of the Apes, The Lord of the Kings, King Kong, and District 9 is also the cause of the disappearance of science fiction on the stage. We have also the computer and the video games, which are another source that lead to the disappearance of the science fiction theater.
We have here, for example, the Dragon Cone. Dragon Cone is a game that is not textual science fiction. It is based on fantasy, comics, gaming, literature, art, music, and films in the universe. And this reminds me of the PlayStation, for example. The games inside the PlayStation, it has a story, and this story is related to the video games. So this also, the appearance of the video games and the computer has made the disappearance of the science fiction plays on the theater. Shifting now to our playwright and the play. Our playwright is Alan Ayckbourn. Alan Ayckbourn was born in 1939, and he is still alive up till now. And I have texted him and emailed him before writing my paper. He was a British director and a playwright. Up till now, he works at Scarborough Theatre. As a director, he directly contacts his audience, whom are always anxious and excited for what is the new in his play, because he plots always his plots always carry challenge and delight for them. دي المسرحية بتاعتنا اللي هي comic potential. And what is the meaning of potential? Potential means possibilities. This is our play, the science fiction play Comic Potential, written in 1999, and it succeeded on this stage because Alan Ayckbourn has introduced new elements and ideas which take place in the future. من الحاجات اللي هو استخدمها اللي هو نبأ عليها، وإن هو يعني up till now بيقولوا إن الساينس فيكشن هي اعتمدت عليها، كانت the unfamiliar setting of the comic potential. ايه هي comic potential؟ ايه هي البلاي بتاعت comic potential؟ comic potential is the play opens in a TV studio in the future where everything has been changed except the human being. يعني المسرحية كلها مبنية على التكنولوجي، كل حاجة تكنولوجي في المسرحية ما عدا الإنسان، الhuman being. He builds his play on the technique of a play within a play, since the plot is about a group of actors who are making a film on TV, and they are really acting the story of this film on the stage inside the original play. الساينس فيكشن في حد ذاته دايما بيطرح سؤال what if. دايما بيبقى فيه what if question. The play always explores what if question. And science fiction has this what if. What if science creates a dangerous creature, for example, like Frankenstein or Jurassic Park? What if aliens landed on the Earth? For example, like the film of E.T. What if human falls in love with android? For example, as the example of our play Comic Potential. Comic Potential, throughout the play, we got an important questions. What makes us humans? Is it laughter or love? And here I mean laughter or love, the feelings of the human being. يعني هي المشاعر هي اللي بتعمل اختلاف ما بين البشر وما بين الماشينز اللي احنا حوالينا في كل حتة في بيوتنا وفي الشارع. فالمشاعر بتاعت الإنسان هي أهم حاجة اللي بتميز الهيومن being. Is it laughter or love or sadness or death؟ أيا كان. And also could an artificial intelligence اللي هو android develop laughter and love, or would it identify them as false? We have also an
innovative technology in comic potential. Innovative technology is another different technique that is used by Alan Ayckbourn, writing an unexpected play that the audience never imagines before, makes the play unique. The play combines two main interests, the nature of human and a human being and the nature of the future. Alan Ayckbourn also uses relatable characters in comic potential. He uses all the characters of the play are human being, except Jessie, which is a robot or actoid main character. Then he gives the audience the clue to his play. What if the human characters are related to the android and they developed? Who do the audience prefer to be attracted to, androids or the humans? The center of the play is the emphasis on the feelings of comedy laughter. Why do we laugh on comedy play? Is it laughter that singles us out as a species? Is having a sense of humor a joke? For example, is a fault, as Jessie, our main character, our main heroine, the android believes? Jessie throughout the play identifies humans as a fault because laughter is illogical since it has no aim or purpose. Love also is illogical too, since logically there is no reason why one prefers and loves one person to another. The irony of this play, while machine is taking on human nature, man takes on some features of machine. And there is a switch here because of the influence of the machines around us. The human being has taken the feature of the machine. Being more and more human than an android, Jessie increasingly becomes miserable and despaired. The anger she directs to Adam, who trains her to act like a human being, just proves that his project is not true anymore. In agreement to this, Jessie says, "This is not a problem. This is not a program. This is not me talking, Adam. I am lost. I don't know what to do, and I refuse to be treated as a child or puppet anymore." This reminds me of when Jessie does not want to be humiliated, so she rebels against Adam. And this reminds me of Pygmalion's legend and of Bernard Shaw's play Pygmalion. The statue in the legend of Pygmalion rebels against her creator, and Eliza in Bernard Shaw's play Pygmalion rebels against Professor Henry Higgins. Jessie's journey throughout the play reminds me of the human being's journey throughout life. We have in our life education that leads to emancipation, and emancipation leads to liberation, and liberation leads to responsibility. The end of the play is ambiguous. And the question has been raised: does android control human, or human does control android? The play ends with Jessica faces the audience, saying, "All right, people, let's go to work. Action." And here, when we notice this picture, we will find that the human being's character leaning their head down. They are humiliated, leaning their head down, while Jessica, the android character, which is the machine character, raising her head up, and this means that the machine controls our life and not the vice versa. The message of the play is to
make humans aware of technology, since it may lead to destruction, as machines direct humans and control their lives. If we allow technology to develop, this will lead to the coexistence between humans and androids. Here, my contribution for my study of this play is to pave the way for going beyond humanism to what is called post-humanism, to what is called the technophobia, and also to pave the way for technology and can be applied to literature, especially on plays. And here we have this book, which is called Technophobia. When I read this book, I feel that people or some sort of people were afraid of technology. Technology runs out of control and dominates all aspects of human being. In accordance to this, people with technophobia start to fear computers, fear cell phones, and also fears the power of the AI, which is the artificial intelligence. Thank you. This is for all, and I wish that you have understand my paper, and any questions, I am here for you. Thank you so much. Thank you دكتور. بس عنا سؤال، هل من الضروري وجود ساينس فيكشن في المسرح والمسرحيات في هذه الحقبة من الزمن التي تشهد تطور سريع مع وجود الأفلام المرئية وقنوات متعددة تتناول ساينس فيكشن بشكل كبير؟ وما أهمية وجود الساينس فيكشن في المسرح هذه الأيام؟ هو فعلا في يعني قصور في وجود الساينس فيكشن على المسرح، بس ابتدى دلوقتي، يعني في يوسف الجندي مثلا for example he is an Egyptian American playwright، نشر مسرحيات عنده في أمريكا، وكان بيستخدم السكايب for example، كان بيستخدم السكرين، التكنولوجي سكرين موجود في المسرحية بتاعته. هو المسرح لما ابتدى 1999 هو تنبأ بوجود التكنولوجي، وفعلا احنا عندنا تطور سريع جدا جدا في التكنولوجي بصفة كبيرة جدا جدا يعني. أو في سؤال تاني كمان، can we say science fiction is a combination between classical fiction and technology؟ اوكي، ممكن نقول ان الساينس فيكشن is a combination between science and fiction, not the classical. It is the combination between science and fiction. لكن classical لا، يعني classical ايام شكسبير وايام برنارد شو وايام إبسن وايام كده ما كانش فيها ساينس فيكشن، ما كانش ظهر الساينس فيكشن. هل من أحد لديه سؤال آخر؟ شكرا دكتور على هذه المحاضرة القيمة. شكرا. يعطيك ألف عافية دكتور. شكرا. أرجو أنكم تكونوا استمتعتوا، وإن شاء الله في لقاءات مثمرة دايما بإذن الله. شكرا ليكم جميعا. شكرا. شكرا لك يا دكتور. حابين بس ناخد سؤال من دكتور منى نعيم. أيوة حبيبتي. اتفضلي دكتور منى. الحقيقة أنا ما عنديش سؤال، أنت عارفة أنا هي بالظبط مش حبيبة مين منى يعني. دي جميلة حبيبتي منى. انتوا الاثنين. انا متصله اشكر الدكتوره شيرين، الحقيقه حبيبتي. لقاء ممتع، خدتينا في حته تانية خالص. أيوة. افكار جديده بحثيه للطلبه بتوعنا ولينا احنا شخصيا. ميرسي على على الاداء الرائع، وميرسي الاتحاد ان هو بياخدنا في حتت كمان يعني فيها اختلاف عن الترجمه، وحتت برضو بتصب في الترجمه. بس ميرسي بجد على اللقاء الممتع ده. ميرسي ليكي. شكرا دكتور منى، متشكره جدا.
متشكرة يا دكتور شيرين على الحوار الجميل ده، بجد أمتعتينا، كانت ليلة سعيدة بجد يعني. ميرسي يا حبيبتي، شكرا. ماشي. ودايما كده نشوفك في لقاءات ممتعة زي كده يا حبيبتي. يا رب، اللهم امين يا رب. بما انه ختامها مسك مع دكتور منى ودكتور شيرين، بدنا نقول لكم تصبحوا على الف خير ليلة، والى شكرا. لقاء اخر ليلة السبت ان شاء الله. انتظرونا. ايوه، الموضوعات اللي جايه موضوعات جميله جدا جميلة. كلها. جدا جدا. انا يمكن علشان مجالي في الادب، بس انا استمتعت جدا جدا في مجال الترانسليشن بصراحه. يعني مواضيعكم مهم. حلوه قوي. فانا حريصه ان انا احضر كل السيشنز اللي جايه ان شاء الله باذن تنورينا الله. تنورينا دكتور باذن شيرين، الله. وسلامتك ألف سلامة. شكرا، ربنا يكرمك، متشكره قوي، وكل عام وانتم بخير. وألف شكرا. ألف خير يا شكرا. رب. تصبحوا على شكرا. ألف خير. وحضرتك